Hi guys, सत श्री अकाल. I hope everybody is well. So this is Jeep Wrangler और हमने एक बहुत डिफरेंट चीज़ की है इसके अंदर. This we have done colored PPF on this car. Color customer ने select किया. He wanted the specific color, so we've done specific color on the car. Plus calipers और hubs black कर दिए हमने. Full black effect कर दिया. Detailing coating कर दी गाड़ी के अंदर. So made sure everything is all cleaned up. सारा process हमने follow किया. Detailing coating की, compounding की, polishing की, पूरा surface clean up किया. उसके बाद पूरी गाड़ी वॉशअप की, 2-3 बार वॉश हो चुकी है, क्लीन अप हो चुकी है, पूरी गाड़ी डिस्पेंटल हुई है. उसके बाद जाके पीपीएफ हुआ है, कलर्ड पीपीएफ. नीचे ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट एंटी रस्ट कोटिंग कर दी है इसकी एंड मेड श्योर नीचे से पूरा एक ब्लैक इफेक्ट आ जाए, प्लस एक एंटी रस्ट कोटिंग, एक प्रोटेक्शन भी हो जाती है. सो वी हैव डन दैट एज वेल. सो कीप वॉचिंग फॉर मोर व्लॉग्स. पूरा एक बार देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. दिस इज सेल्फ हीलिंग स्क्रैचलेस. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can
kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.